God, you speak Papiamentu. Which language is that? Could you please say something in Papiamentu? What should I say? If you want it, I get you some. Feel your body losing up the tension. Baby, did I mention? Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm coming to you with a highly requested video, I would say. I know you guys have a problem with those highly requested videos, but actually a question I get daily, if not on Instagram, just in person, and it's about the languages that I speak. So I decided, in order to answer everyone, all the people that ask me on Instagram, I decided to just make a video and I can send them there, and that's why I'm making this video. So I think I'm going to start and say I speak 6 languages and I understand 3. Well, that's why in total 9 understand, but speaking it's only 6. And the languages that I speak are French, Dutch, English, Spanish, Papiamentu, and Kreyol. And the languages that I understand are German, Italian, and Portuguese. I'm gonna quick say why I understand the 3 other languages is because German is very similar to Dutch, although I'm able to read German more than I'm able to speak it because of the pronunciation, but the writings are almost the same as Dutch. Well, very similar, not the same, but very similar. There's a lot of words that look alike and the grammar as well. Italian I understand because, in my opinion, it's a mixture of French and Spanish. It's a little bit of both. Sometimes I read and try to learn Italian and I see it, and Portuguese is so similar to Papiamentu. And all these languages, I actually say I understand them because I have gone to those countries. So more like Germany and Italy too. Portugal only went once, but we have so many Portuguese people in Curacao, and that's why I say I understand these languages. Of course, not fluently, but I understand so much that when I go to those countries, basically these people end up speaking their language to me, which is really fun. I am going to go through the video and tell you why I speak those languages, and also I'm going to speak those languages. So if you're native, you can kind of judge or rate my speaking. So we're just gonna go right into it, and I'm going to start. First language is French. Alors, comme je vis actuellement en France, on va commencer par le français. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie-Pierre Louis. En fait, c'est un nom très français, mais je ne suis pas française. Je suis haïtienne. Et comme je te l'ai déjà dit, je vais t'expliquer comment j'ai appris le français. Il y a beaucoup de gens qui croient que tous les Haïtiens comprennent et parlent français, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Cela sont malentendus. Comme tu vois, j'ai un nom très français. Et nous, les Haïtiens, plusieurs d'entre nous ont des noms françaises. Nous avons des noms françaises à cause de l'histoire de la colonisation. En fait, en Haïti, nous parlons créole, une langue qui ressemble beaucoup au français. Et à cause de cela, les Haïtiens comprennent beaucoup de mots français et peuvent apprendre la langue rapidement. Et les français étaient également enseignés dans les écoles d'Haïti. Mais même si la langue est enseignée dans les écoles, et bien que les films, les programmes de télévision et nombreux de documents juridiques en Haïti soient en français, toujours si tu n'étais pas allé à l'école et tu n'avais pas de télévision à la maison, il est difficile de parler couramment la langue. Et c'était mon cas. Moi, je ne suis pas allée à l'école et je n'avais pas de télévision chez moi quand je vivais en Haïti. Donc, je ne pouvais pas parler les français quand j'habitais là-bas. J'ai appris le français par intérêt personnel. Je connaissais la base de la langue et je voulais pouvoir la parler. Donc, j'ai commencé à lire des livres, regarder des séries télévisées et des films en français. Et parce que je voulais aussi bien parler leur langue, pas seulement comprendre, j'ai décidé de travailler en France. Et quand la grammaire française, c'est difficile. Parfois, je fais aussi des exercices de grammaire française en ligne. De cette façon, je peux l'écrire correctement quand je parlais avec mes amis et collègues français. Et c'est exactement comme ça que j'ai appris la langue française. Je vais continuer avec la langue hollandaise. Goedemiddag iedereen, of goedemorgen, ik weet niet, of goedenavond zelf. Ik ga nu verder in het Nederlands. Ik ga eigenlijk in de volgorde van de landen waar ik heb gewoond. Dus eerst Frankrijk en nu Nederland. En alhoewel ik Nederlands eigenlijk niet eens in Nederland heb geleerd. Ik heb het in Curaçao geleerd, of op Curaçao. Je zegt niet in Curaçao, je zegt op Curaçao. Ik ben verhuisd vanuit Haiti naar Curaçao. En op Curaçao heb ik Nederlands geleerd. Hoe heb ik Nederlands geleerd? Ik heb het op school geleerd.
Ik zat eerst op een basisschool dat heel erg tweetalig was. Daarna ben ik naar een middelbare school gegaan, waar eigenlijk helemaal Nederlands was. En daar heb ik mijn Nederlands beter geleerd. Beter kunnen schrijven, praten. En ook omdat ik heel veel met Nederlanders omging. Ik ging heel veel om met Nederlanders toen ik naar mijn middelbare school ging. Die eigenlijk een Nederlandstalige middelbare school was. En zo heb ik Nederlands geleerd. Op Curaçao spreken veel mensen Nederlands, maar al lang niet iedereen spreekt Nederlands op Curaçao. En Curaçao is een eigenlijk tweetalig, eigenlijk meerdere talige land. Maar op school krijg je dan Nederlands en Papiamentu als officiële taal, zeg maar. En ik ken één school die niet Nederlandstalig is. Oh, twee zeg maar. Eentje is Papiamentu en die andere is Engels, International School. En die andere is Sky. Sky is iets met, ik weet niet precies wat de afkorting voor meer staat, maar ik had een buurjongen die op die school zat. Die twee scholen spreken geen Nederlands. Ik weet niet of ze Nederlands als vak krijgen, zou ik niet weten. Om ook eerlijk te zijn, school was eigenlijk de enige plek waar ik Nederlands sprak. Thuis sprak ik een andere taal met mijn ouders en op straat had ik dan toen de tijd niet zoveel Nederlandse vrienden. Het was toen ik naar mijn middelbare school ben gegaan dat ik meer omging met Nederlanders. Dat is hem. Ik wil in principe niet heel veel zeggen, anders wordt deze video veel te lang. Dus we gaan verder met Papiamentu. Bom, mita começar com o idioma Papiamentu. Começar mita seguir com o idioma Papiamentu. Boa tarde, bom dia, boa noite, turene presente, público presente. Bom menina meu YouTube canal. Papiamentu é idioma que eu papiar riba três islas ng Aruba, Curaçao e Bonaire. Eu conheci como Antillas Holandês. Aunque oficialmente Isla Naki no está Antillas Holandesa, mas sí, el país no gusta Papiamentu en Amsterdam, Belmer. No, sí, Isla Naki to Papiamentu. Anto naturalmente mas tinha Papiamentu ora ma muda de Haiti para Curaçao. Kuta bata algo com mim mesmo, não me estará assim o esforço passou, me bata na isla, dus me estará assim idioma. Aunque vou pensar, ok, naturalmente lo sim a idioma passou bata inang, pero sem nota é caso para o piende kuta biba para Curaçao, ku nota Papiamentu. Pero nós não trabalhamos em tópico aqui de como certo gente na nota interessada de sim a Papiamentu, passou mas não tinha nem direito de negativismo ao aqui. Na me seguir, dus massinha Papiamentu na Curaçao. Anto me não tinha picos de vista. Essa aqui tá de como assim a Papiamentu e como assim a Papiamentu. Dor de anda com o de Curaçao. E me tô bem contente com assim a idioma Papiamentu, para sombra assim na bobo mira com importante idioma tá em geral. E prático e essencial. Ora me vai Portugal. Queremos se me nota para essa Papiamentu, lo me não compreender português. Para ser Papiamentu hope mes. O sabe se vai. E o Curaçao não gusta aquele vídeo aqui. Quando eu vai Portugal. Me dá seguir com o idioma espanhol. Bueno, buenos días a todos, buenas noches, bienvenido a mi YouTube canal. No sé cómo se dice eso en español, pero les voy a decir cómo yo aprendí el español. Yo aprendí el español primeramente por la televisión, porque cuando yo me mudé de Haití a Curaçao, lo único que tenía era Venevisión, pues de canal. Crecí con el español de las telenovelas súper dramáticas. Ay Dios, les María, por eso que yo soy una persona un poco dramática por las telenovelas. Pero a pesar de todo, en Curaçao la gente habla muchos otros idiomas y hay muchas diferentes nacionalidades en Curaçao. Por ejemplo, hay colombianos, dominicanos y venezolanos. Bueno, aprendí el español pues por amigas, pues los latinos que habían en Curaçao, pero también por televisor, o primeramente por televisor y también por amigas. Y por eso quisiera agradecer, ahora que estoy haciendo el video, a mis amigas que me ayudaron a aprender el español. Joana, Laura, Andreina, Jennifer y Georgina. Gracias a ustedes, hoy puedo viajar por el mundo y hablar español. ¿Pueden creerlo? Bueno, en Curaçao el español también se da en los colegios y es así como yo aprendí a escribirlo también. A ver, ya no quiero decir mucho porque no quiero que ese video sea demasiado largo y que ustedes se aburren y que yo me aburro, mi mamá se aburre. No quiero que nadie se aburre. Entonces vamos a continuar con el siguiente idioma, que es el Kreyol. Kunyalam palcoma se pale Kreyol.
Dans vidéo ça m'a dit tout le monde qui j'aime apprendre toute langue m'parler yo, mais créole là par contre qui ça pour dire parce que moi même c'est haïtien, maman c'est haïtien, papa c'est haïtien, m'te fait en Haïti et c'est pour ça me parler créole. M'ka parler créole parce que c'est haïtien. Pas j'aime oublier créole là parce que dans kay pa nous toujours parler créole. Mon petit frère qui te fait là-bas, même lui même parler créole parce que là kay nous toujours parler créole. Un quoi problème qui gagne avec des haïtiens qui dit yo pas contre parler créole, yo pas capable parler créole, c'est parce que parents yo pas parler créole avec yo. L'autre moyen pas j'aime oublier créole là, c'est parce que maman papa même si yo te dans nous te dans pays étranger, nous te toujours avec nos haïtiens yo, nous te toujours tout voisins. On connaît tout pays qui ont cité haïtien. Grâce au tout, nous te cité haïtien puis tout haïtien yo tout c'est là yo été ensemble. Nous même tout nous te vivre dans cité haïtien. Nous grandis dans création mais nous grandis avec haïtien. Même si pas parler le même genre avec haïtien yo, les Haïti me connaît cousin mi rap rime parce que m'gard ça mais toujours parler créole, toujours comprendre, pas de problème. Pas jamais suspendre parler créole là parce que ce suspendre oubliez, qu'on va continuer avec anglais pour me finir vidéo. Alright guys, I'm back with English and I'm going to tell you how I learned English. English was almost the last language that I learned. It was between, I would say, French and English, though I knew a lot of French words already, but English was, I had it. I think I started really learning English around the age of 15. And how did I learn English? How did I learn English? How did I learn English? I learned English when I was in high school. Well, basically we started with serious English classes, and oh my god, I was so bad at it. I was scoring so low for listening. And speaking, of course, I couldn't even speak. But yes, I learned English also from TV. And I say 15 because that was around that age. We finally got cable at home. I grew up with Spanish television mainly, but around the age of 15, my parents put cable and we had English television. And that's how I started learning English. And then there was this stage in my life in high school when it was very cool to speak English and everybody was speaking English because you ain't cool if you don't speak English. But this is basically how I learned the language. And also, yes, I also learned English when I was in Curacao. That's very important for you guys to know, because Curacao, as I said, is multilingual. Like, there are so many different nationalities and you get all these languages in school. You get Spanish, English, French, and aside of Papiamentu and Dutch, which are officials, those are languages. The other ones that I said, Spanish, English, Dutch, are depending on the high school you're going. In Curacao, we have high school levels. So you get these languages as well as subject, and even German you get. So this is how I know English and all these languages. I'm actually done with this video. Whew. Oh my gosh, I hope this video is not way too long when I have to edit it. And I'm going to give you the tips how I learned all these languages and what made it easy for me. And yes, so the first advice I'm going to give you is reading. And I know a lot of people do not like reading, but believe me, I think by now we all know the benefits of reading. And aside of that you're learning a lot of stuff, you're also learning a language if you do it in a foreign language, especially the grammar. And this is how I learned grammar of many languages. Reading, long story short, read, you will learn a lot. The second is speak. I know, speaking is, I don't even know what to say, just speak it. The best time to learn a language is when you're young, but the dumb part is when you're young also you get ridiculed a lot. I remember in high school I got ridiculed for speaking English. I actually got ridiculed a lot for speaking Dutch and other languages growing up as a child from stupid kids. But in high school was where I kind of draw the line. I remember one guy he made fun of my English. And I told him, I was like, I put an attitude, you know. I was like, listen, I don't care what you think about me. This is not even my language. I'm learning it. And you should be happy also that I can speak your language and I speak many other languages that you don't speak. And this was actually how I shut him up. And from that point on, I kept on speaking languages without caring what people think about me. Even when I went to study in the Netherlands, I had college
classmates still making fun of my Dutch accent. Didn't care. Whatever. So as I said, just speak the language. Don't care. At the end of the day, you're gonna be wonderful, and everybody that made fun of you are stupid. And the third advice is watch series in the language or movies that you want to learn. This is something I did, and right now technology is so much better than 10 years ago when I was learning all these languages. You can actually go on Netflix, change the language. Let me tell you guys, you know, when I was around the age of 23, I think I was 23. No, I'm lying. I was 25. When I was 25, I was trying to learn German. And I remember trying to find German, like movies that I already know, but in German. The thing is, when you're not in Germany, it's more difficult. And I was trying to look it online and all this stuff, looking for sites. It was difficult. Now we have Netflix. You just have to change the language. That's like, seriously, this time I think is the easiest time to learn language, because people are traveling more. People are things are being translated more or dubbed. So for me, back in those days, first of all, I was poor. I couldn't travel. I couldn't go anywhere. Second, even being in Curacao, let's say if I wanted to learn French or German, where am I gonna get the dubbed movies? Where? It was really difficult. It was until I moved to Holland. I was waiting every time I go to Germany to buy German movies. And it was difficult also to find that specific movie that you want, because one thing I was doing is buying movies that I have watched 100,000 times. And then I basically know the whole movie by heart, all the scripts. So I just buy it. It's in the language, in German in that case, and I actually know what they're saying, and I just have to listen to German and learn it. So this is my third advice. Watch series or movies in the language. Okay guys, so that's about it. I'm going to end this video. I think I said everything that I've been asked almost on daily basis, and I wouldn't know anything else to say except for thank you very much for being here. Thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel for more videos, and if you think it's an interesting video to share with my friends, don't forget to share this video. Comment if you have any questions or remarks or anything you just want to get off your chest. Just put it in the comment section below. You can follow me on Instagram, the same name as my channel everywhere. I have the same name, BunitesaNatural. Oh, by the way, I wanted to say that my YouTube channel is actually in Papiamentu, and you pronounce it BunitesaNatural, which means natural beauty. And so yeah, don't forget to like, subscribe, and share if you want to. You don't have to, but if you want to, if you like me, if you think I'm cool. I don't know if I'm cool at all. I think I'm cool, but anyways, if you think I'm cool, cute, no, just kidding. Wow, super dramatic. Anyways, guys, thank you very much for passing by, and well, I hope to see you soon again in my next video. Ciao, bye bye, doei, adios, ayo, au revoir. Ciao.